Road racing causes accident. Rash driving kills. Riding helmet free is danger for life. Hi friends, welcome. You watching iFly 360 with Rio. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ரொம்பவே ஈஸியா கத்துக்கக்கூடிய 3 ஸ்டண்ட் ரைடிங் ஸ்டஃப் தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற முதல் ஸ்டஃப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோ ஹேண்டர் ஜீரோ சர்க்கிள். நார்மல் டிரைவிங் பொசிஷன்ல 10 to 20 அரௌண்ட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஆக்சிலரேஷனை லாக் பண்ணி சர்க்கிள் பண்ணிட்டு ஹேண்டில் பாரை டீப் லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தென் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம், உங்க ரியர் பிரேக்கை டேப் பண்ணி மட்டுமே ஸ்பீடை டோட்டலா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. ஈவனாக ப்ராப்பர் ரோட் கிரிப்பை ஃபீல் பண்ணதும் ஹேண்டில் பார்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையெடுத்துருங்க. And if you can make a point where your bike speed, tire grip and body balance இது மூணு ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா then easily உங்களால் no hander zero circle பண்ண முடியும். வீடியோவில் நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க போகிற ஸ்டஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஸ்கெட்ச். நார்மல் டிரைவிங் பொசிஷனில் எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கான்ஃபிடென்ஸோட ட்ரைவ் பண்ணுவீங்களோ சேம் லைக் லெஃப்ட் ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் மட்டுமே ஃபுல் பேலன்ஸ் பண்ணி நின்றுட்டு ட்ரைவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க. எந்த ஸ்டஃப் எவ்வளோ ஈஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3-4 ட்ரைலே இதோட பேசிக் டெக்னிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். தென் சேம் மேட்டர் ட்ரை டு டூ ஹாஃப் த வே சிட்டிங் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஃபுட் ரெஸ்ட். தென் ஃபைனலி அதாவது மூணாவது ஸ்டஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வடிவேல் சார் காமெடியில் வரும் பார்த்தீங்களா, தம்பி என்ன ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்கு. எஸ், அந்த மாதிரியான ஸ்டஃப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்னட் எப்படி பண்ணுறது அந்த அதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸ்டண்ட் ரைடிங் ட்ரிக்ஸ்லேயே ரொம்பவே காஸ்ட்லியான ஸ்டஃப் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பர்னவுட்னு கூட சொல்லலாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன டயர் வாங்க போகிறோமா அண்ட் எப்படி வாங்க போகிறோன்றது முடிவு பண்ணதுக்கப்புறமா உங்கள் பைக் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி லைட்டாக வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு தென் ஃபஸ்ட் கியர் டவுன் பண்ணி உங்கள் ஷோல்டர் வெயிட்டை ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பேர் மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி
ஃப்ரண்ட் பிரேக்கை ஃபுல் ஜாம் லாக் பண்ணிவிட்டு ஆக்சலரேஷனை ஒரு 60 to 80% கொடுத்து கிளச்சை பட்டன் ரிலீஸ் பண்ணினா உங்கள் பைக் ரியர் வீல் ஸ்பின் ஆகும். என்ன ஒரே பனி மூட்டமா இருக்கு. பர்னவுட்டை இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவான சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபாலோ மீ. என்ன ஒரே பனி மூட்டமா இருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ கேஸ் நினைச்ச ஃபேண்டாஸ்டிக் வீடியோ அண்ட் தென் வாட்ச் வீடியோ யூ ஆல் வாட்ச்.